Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Débora Santos e vamos para mais um vídeo de reaproveitamento. Hoje eu vou fazer um porta-guardanapo usando um pote de manteiga. Então vocês estão vendo que eu estou utilizando esse tecido, esse xadrez, que eu vou encapar a parte de baixo e vou fazer como se fosse um cestinho com esse paninho verde. Aí eu resolvi testar, que tudo a gente vai testando. Eu vou usar essa cola instantânea para ver se vai dar certo. Me acompanhe nesse projeto. All creation speaks of you. Everything points back to you. From the stars above that shine to the depths of ocean blue, every living thing I see bears the mark of truth. Not one breath is drawn apart from your perfect will. Through Him and for Him, all things come alive. Through Him and for Him, we were made to rise. Through Him, for Him, everything's made. Before time began to flow, you were there in majesty. Every kingdom, every throne lies before your feet. Now you hold it all in place with authority. Through Him and for Him, all things come alive. Through Him and for Him, we were made to rise. Through Him, who can fathom your ways? Every heart finds its purpose in your grace. You make all things new. You make all things new. You make all things new again. Once we walked in darkness here, lost without a hope or home. Now your love has brought us near, made us fully known. Peace flows from your sacrifice, drawing all to you. Aqui, gente, a cola instantânea não colou. Eu colei o tecido no pedaço de papelão e papel cartão. E tentei colar no fundo com a cola instantânea, mas não colou de forma alguma. Então eu resolvi ir com a cola quente mesmo. Aí, para dar o acabamento na parte de baixo, eu peguei e colei um pouco com cola quente. Agora o que eu vou fazer? Depois de fazer toda a colagem, eu vou fazer a parte de dentro com o tecido de poá verde. Uma coisa que eu esqueci de falar: o tecido xadrez, eu dobrei ele em dois, porque eu não tava a fim de pintar. Hoje eu não tava a fim de mexer com tinta. Mas se eu colocasse ele de uma dobra só, ia aparecer a estampa da manteiga. E eu não queria que aparecesse. Então eu dobrei o tecido em dois, que aí vai ficar bem firme a estampa. E a gente não vai conseguir ver a estampa da embalagem da manteiga. In the stillness of this moment, your presence draws me near.
every breath a sacred calling. Your spirit crystal clear. My heart beating in time with yours. Heaven's mercy falling pure. Falling pure. Through the valleys of my questions, your truth has guided me. In the storm and in the calmness, your love has set me free. Holy is your name. Your way, here within this place, your grace remains. Your grace remains. Oh, holy, holy Lord of all, holy, that's your feet. With arms wide open, I surrender everything. Your mercy flowing like a never-ending spring. Holy is yours, your name. Perfect it is your way. Here within this place, your grace remains. Your love sustains forever, forever and ever. In the silence. Agora aqui eu resolvi fazer um detalhezinho nesse porta-guardanapo. Eu peguei um pedacinho bem pequeno de cortiça e fiz uns laços com fita xadrez e o fio de sisal. E aí eu vou fazer como se fosse uma etiquetinha, usando esse pedacinho de cortiça e esse stencil. Vai ficar um charme. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to... E aqui está pronto o porta-guardanapo. Eu não consegui finalizar a gravação porque eu estava fazendo stencil na cortiça e a bateria do meu celular acabou e eu não percebi. Mas o que eu finalizei foi essa etiquetinha com a cortiça e colei os lacinhos de fio de sisal e de fita no meu porta-guardanapo. Aqui vocês estão vendo ele já onde eu vou usar
né, que é nessa bandejinha, que aqui no canal também tem vídeo de como eu fiz essa bandeja para eu falar para vocês, eu achei no lixo, e olha que graça que ela tá. Aqui no canal tem vídeo, e também tem desse vasinho que eu usei, pote daquele, sabe, aquelas sopinhas, também tem vídeo aqui no canal. Então é isso, gente, o vídeo de hoje foi esse reaproveitamento desse pote. Espero que vocês tenham gostado, desejo uma ótima semana a todos vocês, um beijo no coração de todos, que Deus abençoe e guie vocês nessa semana, e até o próximo vídeo. Tchau! Looking back on where I've been, all the wrongs I can make right, heavy burdens on my soul, need your mercy in my life, create in me a clean heart. Your spirit remain. Every failure